ওকে, গুড ইভিনিং। আমরা আজকে যে লাইভটি শুরু করতে যাচ্ছি, এটা একটা বিশেষ লাইভ এবং নির্ধারিত ছিল আমাদের লাইভটি। আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন পলিটিক্যাল অ্যানালাইসিস অ্যাবাউট শ্রীলঙ্কা। এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট। আমাদের স্পেশাল গেস্ট মিস্টার মহেন্দ্র জয়সিংহে। এর আগেও উনি আরেকদিন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীলঙ্কার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা আজকে লাইভ ওনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। হ্যালো মিস্টার জয়সিংহে, হাউ আর ইউ? Yes, I'm fine. Keep it fine. Thank you very much. আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছে ইলিয়াস ভাই। ইলিয়াস ভাই, শুভ সময়, আপনি কেমন আছেন? ধন্যবাদ মোমেন, শুভ সময় আপনাকে এবং ওয়েলকাম টু জয়সিংহে, কমরেড জয়সিংহে ইন আওয়ার পেজ to talk about the Sri Lanka's latest situation. মোমেন। ইলিয়াস ভাই, আমি ওই যে আপনাকে আমি আপনাকে যে লাইভের লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি জয়সিংহে দিয়ে দেন। সে যদি চায় এটা শেয়ার করতে পারে। তার তো লিংক তো ওকে আগেই দেওয়া আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি শুরু করেন। লাইভের লিংক আমাদের। আচ্ছা, জয়সিংহে, ইলিয়াস আহমেদ send you a link. It is on live. We are on air, so you can share on your Facebook profile or page. Yes, Okay. I can send you. Okay. Okay. So at first we want to know about the political situation in Sri Lanka. Just a brief. It's your time and 15 minutes. You can just a brief still now the situation in Sri Lanka, the economical crisis, the political, everything you can explain. So we can ask you more questions. Okay. Can I start? Yes, of course. Okay. 1 minute, please. Of course, in Sri Lanka, we are in a great economic crisis as well as political crisis. In case of economic crisis, now the Sri Lankan government, they don't have enough dollars to import, especially the gas, then the fuel and the essential goods, and also the drugs. They have not enough dollars in our central bank. So this is the main crisis, especially our Sri Lankan people who are working abroad. That means the foreign employees. They have not sent the dollars since last year, from last June to this May. They have not sent nearly $3 billion. That means 3,000 millions dollar from abroad to here. That is because they don't believe the government. They don't believe the government, and they hate the government. Because of that, they don't send the money. And not only that, the official rates of dollar in Sri Lanka, it is very low official rate, but in the black market, the dollar is very high. For example, when they sell a dollar for 200 Sri Lankan rupees per $1, in black market they could buy it for about 240. Now it's of course 360 to 65 per dollar, but in black market they can buy it more than 400 Sri Lanka rupees. Because of this, they don't send the dollars to Sri Lanka. And also because of this, the government is unable to import enough fuel. So in today also there are very long queues for fuel, for petrol and diesel and kerosene. Very long. Some queues are more than 2-3 kilometers long. More than 1,000 motor bicycles
and then the cars and the other vehicles are in the queues to buy the fuel. And also they have limited issuing the fuel for the citizens. So it is very critical situation. And last Friday, that means yesterday, they have announced the estate sector workers, they should not come to the workplaces yesterday due to this fuel crisis. And only the essential services, except the essential services, others should not come to work. Even the schools, they closed yesterday. All the schools closed due to this fuel crisis. And also the gas crisis also the same. We don't have enough gas. The people are in queues to buy gas. Now they have adapted to alternative uh, uh, that means for example kerosene, and then the kerosene hearths, and also the woods. They use woods. Even here in Sri Lanka, in past we used woods to um for the hearths. So now people use some woods also. That's so this is the economic crisis. This is the economic crisis. It is we think it is very difficult to overcome this economic crisis, and because of this, the people all around the country, now this economic crisis has become a political crisis. This economic crisis has become a political crisis all over the country. The people uh, came to the streets. They were demanding to go home. The president, you know, the president is Gotabaya Rajapaksa, and the prime minister was Mahindra Rajapaksa, his elder brother. And in the cabinet, there are more than 5 Rajapakshas. Mahindra Rajapaksa's eldest son, Namal Rajapaksa, and then Mahindra Rajapaksa's elder brother, Chamal Rajapaksa, and Mahindra Rajapaksa's younger brother, Basil Rajapaksa, and 2 other Rajapaksas were there in the state as the state ministers. So likewise, the people, they have come to the streets. They were demanding to go home. The president Gotabaya Rajapaksa, and also all the Rajapaksas family, and also the corruption of our country. It was very high. It was very high. There are very rumors. There are a lot of rumors. Some say that there are $18 billion in overseas in Rajapaksa's accounts and all. And likewise, anyway, the amount, we cannot say exactly the amount. Anyway, they have done lots of corruptions. They have stolen money from our Sri Lankan people. So the Sri Lankan people, they were demanding, they are still demanding to go home, Rajapaksas, and give back our stolen money. That's their slogan: give back our stolen money. But now, what they have done in every parts of our country, the Sri Lankan citizens, they have come to the streets. They were demonstrating, they were picketing, they were demanding to go home, and also our young people, youths in Sri Lanka, they started a demonstration, protest in front of presidential secretariat in Colombo. There's a place called Gold Face. There's a place called Gold Place near the sea in Colombo. So in front of there, the presidential secretariat, they have started a protest 9th of April. 9th of April. Now it's, I think, 43rd day, 43 days. They were protesting there continuously, day, night, continuously. They were protesting there. Lots of Sri Lankans go there and support these protests. And meanwhile, when these protests were going on 9th of May, that means last 9th of May, last Monday,
the Prime Minister Mahindra Rajapaksa, he had summoned the thugs, the goons, the thugs uh, from all over the country to his uh, resident, that means official resident, called Temple Trees. It is called Temple Trees, the Prime Minister's official resident. We call it Temple Trees. He summoned all the thugs from all over the country, and he said that he never stepped down. He never stepped down. He don't he uh, takes he takes this challenge. He don't step down. He takes this challenge, and also his son Nama Rajapaksa, the elder son, and also some ministers of his government, the parliamentarians of his government, they that means they aroused the anger of their people, that means their supporters, and they started attacking this goal face struggle, the youth struggle. So it was telecasted by some televisions, and it was some use, they were given it by live programs on social media. So the people all over the country, they got to know about this attack. So they were very furious. The people all over the country, they were very furious, and they attacked the buses that brought these people to Colombo, that both brought these people to Temple Trees. They attacked the buses, they fired the buses, and they attacked the people. Some people were in the lakes. They throw away them to lakes, and some people they dragged to some. I mean the telephone, and also the light. What do you call these? Um, so likewise, Lamppost. yes, lamppost, yes, lamppost and telephone post, they dragged them. Likewise, the people all over the country, they attacked the people who came to attack the gold face struggle, and also they fired more than 70 houses all over the country. Those belongs to the ministers and parliamentarians, right? And also those who belong to the politicians, they are in their areas. Likewise, the former Prime Minister Mahindra Rajapaksa and his thugs fired all over the country, right? So that happened on 9th of April, and the same night, the Prime Minister Mahindra Rajapaksa, he had resigned, but no use of resigning, because before he resigned, he fired all over the country. He flamed all over the country. So that's what happened here in Sri Lanka on 9th of May. So after that, some incidents were happened in around the country, and Prime Minister Mahindra Rajapaksa, he resigned. Then what happened? The people were demanding to go home, Gotabaya Rajapaksa, the president, and also in the last uh, election, parliament election, the former prime minister, from 2015 to 2019, the former prime minister was Mr. Ranil Wickremesinghe. He was defeated in this parliamentary election. He was defeated, and he got only one seat. That is also from national list. In our parliament, we select 196 MPs from the election, and another 29 from the national list. His party got only one parliamentarian from the national list. After some time, after 8 to 9 months, as I remember. Excuse me, what do you mean national list? Yeah, that is
the political parties, the votes they get from the whole country. According to the number of votes they got from the whole country, the 29 nationalist parliamentary seats were divided. They are divided according to the You mean whole. is getting by percentage, the national-wide percentage voters. Yes. Yeah. Okay. Please continue. Right. Yeah. So 29 nationalist parliamentarians. So they got the United National Party that belongs to that Ranil Wickremesinghe, the former prime minister. His party got only one seat, that is nationalist parliamentary seat. So what did this Ranil Wickremesinghe do? He was defeated in the parliamentary election, but in their one seat, the nationalist seat, he entered the parliament. And what happened after resigning Mahindra Rajapaksa, the prime minister? The president appointed Ranil Wickremesinghe as the prime minister. I think you understand, as the prime minister. They have only one seat. That is okay, we understand. yeah. That is, of course, what happened. You know, we are a revolutionary party, the People's Liberation Front. We have formed a broad alliance with the intellectuals and the people, those who love the country, those who love to build this country. We have formed alliance that is called National People's Power. National People's Power. We formed a broad alliance. So lots of people, more than 50% of our country, the people, they are attract. That means we were able to attract lots of people's minds. So the most of people, they were asking us to take the power. So our National People's Power, we kept a set of proposals for the country. We forwarded a set of proposals. In that proposals, we said that we are ready to take the power. We are ready to take the power. We are ready to take this challenge. We are ready to solve the present problems of our people. And after some time, after 6 months, we are ready to go for an election. We said that. We gave the proposals. And if they are not ready to give us the power, that means the people's National People's Power, NPP. NPP we say for short form we say NPP. I will mention it as NPP in future. So as the leader of our NPP, Comrade Anura Kumara Disanayaka, our party leader, he's the leader of NPP. So we that means we gave a set of proposals. We are ready to take the power. We are ready to take the power. Let us please translate until now what you told us. With us is Rezal Karim. He is a professor. I think he can translate us about all of this, what you told us. Rezal. রেজাউল কি শুনতেছেন? রেজাউল করিম, আপনি মিউট করা আছেন। আমি আপনাকে আনমিউট করতে পারছি। আচ্ছা, রেজাউলের সমস্যা। রেজাউল করিম আপনি মিউট করা। রেজাউল করিম। আচ্ছা, রেজাউল সমস্যা হলে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি ওটা একটু পারছে বাংলা করে দিই নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইলিয়াস ভাই। শ্রোতাদের কে শুভেচ্ছা জানিয়ে শ্রোতাদের সুবিধার্থে যারা আমাদের মতো কম ইংরেজি জানেন বা কম বুঝেন, আমি যতটুকু বুঝেছি সেটার একটা সারাংশ আমি বলতেছি যে বর্তমান সময়ে শ্রীলঙ্কার যে সংকট, সে সংকটটা
তৈরি হয়েছে বিভিন্ন কারণে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো যে অর্থনীতিটা পড়ে যাওয়ার পিছনে উল্লেখযোগ্য একটা বিষয় বলেছে, সেটা হলো বিদেশ থেকে যে প্রবাসীদের আয়, রেমিটেন্স যাকে আমরা বলি, সেটা গত ১ বছর যাবৎ আসতেছিল না। তারপর এই ১ বছরের আসার পিছনে কারণ হলো যে ডলারের দাম সরকারিভাবে একরকম এবং বেসরকারিভাবে অর্থাৎ কালোবাজারিতে একরকম। সেটা অনেক একটা অঙ্ক বলল যে দেখা গেল যে ৳২০০ যদি সরকারিভাবে হয় তাহলে ৳২৪০ বেসরকারিভাবে, এবং এখানে এখন ৪০০ পর্যন্ত উঠেছে। এই একটা দিক। আরেকটা দিক হলো কি বলে ওই যে রাজনীতির যে স্বজনপ্রিয়তা, সেখানে দুর্নীতির বিশাল একটা দুর্নীতি হয়ে গেছে। রাজাপাকসের যে সরকার, তাদের পারিবারিক যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে মন্ত্রীদের, মন্ত্রী সচিব যা কিছু আছে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য পদগুলি তারা ধরে রেখেছে এবং তারা $18 বিলিয়ন বিদেশিতে পাচার করেছে। এবং জনগণের এই অর্থনীতির ধসের কারণে, যেহেতু তারা এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবং তেল, গ্যাস এবং কেরোসিন যা কিছু আছে সবকিছুই সরকার অর্থনীতির কারণে যেহেতু টাকা নেই রাষ্ট্রের কাছে, কিনতে পারতেছে না এবং সেটা ব্যাপক হারে ধার করছে এবং এই কারণে জনজীবন মান পড়ে গেছে এবং তারা এখন সবকিছু ছেড়ে অনেকে নৌকাও ব্যবহার করে ফেলছে, যে নৌকাটা শ্রীলঙ্কা থেকে উঠে গেছিল এরকম বলল। আর যে বিষয়টা হলো যে এই সংকটের কারণে যখন জনগণ, যুবক ছেলেরা আন্দোলন করতেছিল, তখন সরকারের পক্ষের কিছু লোক তাদের উপর আক্রমণ করাতে তারা আরো উত্তেজিত হয়ে যায় এবং তখন ওই সরকারের দলীয় অনেক সংসদ সদস্য, মন্ত্রী তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, তাদেরকে বিদ্যুৎ খুঁটির মধ্যে বেঁধে রাখে, পানিতে চুবায়। এরকম ঘটনা আপনারা সবাই কম বেশি আমাদের জাতীয় মাধ্যমগুলিতে দেখেছেন। তো এভাবে চলতেছিল। এখন তারা বলতেছে যে রাজাপাকসে পদত্যাগ করছে, কিন্তু পদত্যাগ করার আগে সে দেশটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে এবং তার যে ছোট ভাই রাষ্ট্রপতি গোটাবায়ে, সে পদত্যাগ করতে অনিচ্ছুক এবং সে কোনোভাবে পদত্যাগ করবে না। আন্দোলন চলতেছে এবং তার যে দল পিপলস লিবারেশন ফ্রন্ট যেটা আছে, সেটা ক্ষমতা নিতে প্রস্তুত এবং যেকোনো ভাবে তারা রাষ্ট্রের পরিচালনা করতে সামর্থ্য আছে। তারপর স্কুল বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দিয়েছে গতকাল। কারণ হলো বিদ্যালয়ে যে সমস্ত জিনিসগুলি প্রয়োজনীয় যে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা অর্থনৈতিকভাবে, সেটা কুলিয়ে উঠতে পারতেছে না এবং এর আগে অনেক পরীক্ষাও বাতিল করছে, যেটা আমরা জানি। সব মিলিয়ে যে জনগণের আন্দোলনের মুখে আছে, এখন আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলতেছে। এ পর্যন্ত যদি কিছু বাকি থাকে মমিন, আপনি সংযুক্ত করতে পারেন। ধন্যবাদ। মোমেন। হ্যাঁ, আপনি কন্টিনিউ করেন ইলিয়াস ভাই। হ্যাঁ, আমি তো শেষ করছি, তো করেন। আপনার যদি কোনো কিছু বাকি থাকে, অনেক কথা হয়েছে, তো আমি সারাংশটা বললাম। তো এখন আলোচনায় আমরা ঢুকতে পারি। রেজাল্ট কি শুনতে পাচ্ছে আমাদেরকে? রেজাউল, আপনি কি শুনতে পারতেছেন কথা? আচ্ছা, তাহলে আমরা আলোচনায় ঢুকি। রেজাল্ট যতক্ষণ পর্যন্ত শুনতে না আপনি পারে। শুরু হ্যাঁ, করেন। হ্যাঁ। তো Mahindra Jayasinghe, I have some question. Why Sri Lanka become this economical and political situation? How Sri Lanka was the economically second world position, second world economic position. Yeah. How is possible it's become now is inflation, and you can say it's destroyed all the country economical situation. How is possible? Of course, let me finish where I stopped, and then I come to your question. And after presenting the two proposals to the country, one is we are ready to take the power. If they don't agree with that, if they don't agree with that, then we can form another interim government and solve these economic problems
the present economic problems, and then go to a general election. That's were the two proposals. But after we kept these proposals in the country, they what the President Gotabaya Rajapaksa had done, he had given the premiership to the defeated Ranil Wickremesinghe. That's what happened, and that's the thing. And what you asked, why this economic crisis in our country, especially the economic policies they adopted since more than 45 years, since 1977, and also after the independence. Now it's 74 years. 74 years. Only two parties govern our country. Only two parties. That is, one is called UNP, United National Party. Other one is called SLFP, Sri Lanka Freedom Party. Those two parties govern our country. Then their economic policy had made this country to this economic crisis. And also after 1977, what did they? They adopted neoliberal policies. They sold all the government properties, the the income that came to our central bank. We lost that income due to as they sold all the lots of state-owned national properties. And not only that, the corruption were very high. The corruption was very high. Once our what we call Auditor General, the Auditor General, you know, is the person who is responsible for the state money. In 2018, he said that the Auditor General said that we have taken 11 trillion loans. 11 trillion 11 loans. trillion. 11. It's a big amount, Yeah, biggest 11 amount. trillion. Yeah, big amount. 11 trillion loans. But he said at the same time, out of these 11 trillion loans, only 1.8 trillion we can show as the properties. You understand? They Yeah, have yeah. worked. Yeah, they have worked. Out of these 11 trillion loans, they have spent for the development of the country only 1.8 trillion. So 9.2 trillions they have wasted. They have wasted. So that's what. That's why this much of economic crisis we have to face. That's the main thing. And the other thing is they have given up what we call this productive economy, right? They have given up. Especially in our country, the present president, he adopted organic fertilizer. Within 24 hours, he issued a gazette and he prohibited synthetic fertilizers, and he demanded, he advised to farmers use organic fertilizer. Because of Why he, this, excuse me, why he did it? What's he his interest? yeah he said that the synthetic fertilizer, it is harmful to the health of the people. That's the reason they say. But the main reason, we are spending more than 300 millions dollars to import synthetic fertilizers. So that is the main reason, right? That's the reason to prohibited the synthetic fertilizer. But what happened, you know, our cultivation had very dangerously dropped. More than 60% of our cultivation dropped due to this. Our main
food is the rice. Main food is the rice. So Okay, yeah, let us translate part by okay, part, but it will be difficult okay, if you make it yeah, long. yeah, Rajaul, okay. are you ready to translate it? You heard, Rajaul? মোহন ভাই আমি বলি তাহলে আহ, ওর আলোচনার মধ্যে যে জিনিসটা হলে ছিল যে আগের যে অর্থনীতির যে ধসটা কেন কারণটা কিভাবে সে হলো তখন সে উত্তরটা আসলে এভাবে যে আহ, দেশের যে উন্নয়ন খাতে যে ব্যয়টা সেই ব্যয়ের ক্ষেত্রে 2018 সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সচিব না কি বললো ওই ন্যাশনাল কি যেন নামটা বললো উনি বলছে যে আমরা 11 ট্রিলিয়ন আমি যতটুকু জানি যে 1000 বিলিয়নে 1 ট্রিলিয়ন হয় তো এই যদি আমি ভুল না করি তো এই 11 ট্রিলিয়নের মধ্যে আহ, 8 ট্রিলিয়ন ঋণের টাকা ছিল এবং এই থেকে 11 ট্রিলিয়ন থেকে 9.2 ট্রিলিয়ন আহ, আহ, টাকা নষ্ট হয়ে গেছে এটা কোনো উৎপাদনমুখী বা অন্য কোনো খাতে ব্যবহার হয়নি এবং পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট তার যে অজুহাতটা দেখাইছে যে রাসায়নিক সার সিনথেটিক যে ইয়ে আছে সেটার আহ, দেশের জন্য ক্ষতিকর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সুতরাং আমরা এই জৈবিক সার অর্গানিক সার ব্যবহার করব এক রাতের মধ্যে সে আহ, রাষ্ট্রীয় কি বলে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ দিয়ে ওটা বন্ধ করে দিয়েছে ফলে দেশের উৎপাদন যে বিশেষ করে যে সমস্ত কৃষি উৎপাদন সেটা শতকরা 60 ভাগ বন্ধ হয়ে যায় এবং বিশেষ করে যে চাল উৎপাদন সেই চালটা উৎপাদন অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই পর্যন্ত বলেছে এবং এর আগের আহ, ক্ষেত্রে যে কথাগুলি বলছে সেটা হলো যে আহ, রোনাল্ড যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সে ছিল সারা পরাজিত পার্টির একজন সদস্য এবং সারা দেশে শতাংশ অনুসারে একটা যে 30টা সিট দেওয়া হয় তার মধ্যে একটা সিট সে তার দল পেয়েছিল এবং তাকে এখানে নিয়ে আসছে এখানে একটা রাজনৈতিক চাল আছে এসব মিলিয়ে আহ, মূল যে বিষয়গুলি শ্রীলঙ্কার ধসের সেটা হলো দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি পারিবারিক রাজনীতি এবং উৎপাদন খাতে যে ব্যবহার না করে আহ, অনুৎপাদনমুখী ইসের উপর যে রাষ্ট্রের যে ঋণ সেটা ব্যবহার করা এবং সেটাকে লুটপাট করা এটা হলো এই শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির মূল ধসের কারণ ওকে মিস্টার মহেন্দ্র রাজা সিংহে can I ask you like this Yes, why yes. people does not did not protest against this policy. You told us from 1977 they are governing two parties. Why peoples of Sri Lanka they support those two parties to exploit the whole nation? Yeah. The thing is that whenever a election comes, whenever a election comes, uh, they deceive the people. These two parties, they deceive the people. That's what did they all this time, all these 74 years. What did they do is deceiving the people. So whenever election comes, they deceive the people. So, for example, the recent elections in 2019, November 6th, was the presidential election. They used uh, I mean, the uh, what do you call these religion and also the race. They use this and uh, and also they adopted lots of very that means chief policies to deceive the people. So always what happened that, and as a party, the People's Liberation Front, our party, we always educated the people. But what happened, and when election comes, the people are listening to them, so they vote for them, and that's what happened always. And that's why the people now they have understood, the people Okay, of our country okay. now they have Let me understood what happened. let Yeah. me explain it.
প্রশ্নটা ছিল এরকম যে এই ৭৭ সাল থেকে উনি আগের বক্তব্য বলছে ৭৭ সাল থেকে দুইটা দলই দেশ শাসন করে আসছে। তো এই বক্তব্যের মূল সারাংশটা এরকম হলো, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হোক বা যে কোনো নির্বাচনে এই দুইটা দল জনগণকে ভ্রান্ত পথে বুঝিয়ে তাদেরকে ভোট দেওয়ার জন্য তৈরি করতে পেরেছে, এবং আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের দলের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করার জন্য, সেটা হয়ে ওঠে নাই। কিন্তু এখন জনগণ বুঝতে পেরেছে যে তারা আসলে কি চায়। Okay, we have another other guest with us, Mr. Ani Mohammed. If you want to ask anything, Ani Mohammed. Okay, thank you, Ilyas bhai. Thank you, Mahindra Yeah. Jayasinghe. You are Yes. most welcome Nice to to meet our you. page, and Thank you very much. we are delighted to talk to you to know the circumstances of Sri Lanka right now. And you explained in details so far since Yes. 1977 to till yesterday. You explained all those things. What I wanted to know that so far I know that in Sri Lanka more than 95% or 98% education rate is 98%, near to 100, Yeah. Yeah. near to 100 or above 90. So far I know. So based on this Literacy rate. Literacy rate. literate, yes, Yeah. Yes. education But is rate. that? But yeah. Okay. Okay. You ask the question. Okay, so if the education rate is more than 90%, so all those people didn't realize that they're going to get the deceiving from the government, and they didn't take any initiative, or they didn't create the they didn't protest against the government, make the rally, or there are so many ways to protest against the government during the time. They didn't realize it. Yeah. How it Yeah. happened? I'm really shocked, because all of are really Yeah. literate according to the statistic report. Thank you, comrade. This is the thing. The literacy rate means reading and writing ability, but the political literacy it is very low. You understand? The political literacy is very low. I So see. especially the poorness is very high in our country. Out of our all people, all population, 42% of our people are under the poverty line. The poverty line. The world poverty line is $2 per day. Those who earn only $2 per day. So there are 42%. Those who earn only below $2. So that means they are in the poverty line. So because of this, the politicians, especially bourgeois parties, the bourgeois parties, they always, when election comes, they distribute a lot of things. They give a lot of things, and they use a lot of tricks. They are distributing the employment forms, right? Forms for the employments, and also they distribute some goods, and some distribute some money, right? Likewise, they deceive the people, because lots of people are poor. So because of that, they deceive the people and they take their votes. That's what happened always. So some, among these politicians in our country, there are there are politicians who are the main drug dealers in our country. Do you believe that? The Oh, I main see. drug dealers in our country, the politicians, the Government is main, doing the drug dealings, right? yeah, they are using their political power for the drug dealing, right? Like that. There are some murders in the parliament. Those who were sentenced in the courts, they are in the parliament. What these presidents, the presidents of our country do? They give the pardon, right? They give the pardon to them, and now they are in the parliament. Likewise, so the people in our country, when they distribute money, those who collected by drug dealing, by other various bad the things, businesses, the other bad businesses,
So they distribute all these money and they take the votes and go to parliament and continue with their works. But Okay, now what okay. happened? What happened? Jayasinghe, let us translate it. Okay, I think okay. everyone does not know English. So, Anim, if you can translate your আচ্ছা question আচ্ছা and answers. আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি প্রশ্ন করছিলাম যে আসলে আমরা যেভাবে স্ট্যাটিস্টিক রিপোর্ট পাই শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে সেখানে লিটারেসির হারটা 90-র উপরে আসে অনেক সময়। তো আহ, আহ, ওনার আলোচনার মধ্যে একটা পর্যায়ে যেটা বুঝতেছিলাম যে জনগণকে ধোকা দিছে। কারণ ধোকা দেওয়া যায় তো তাদেরকে, যাদের লিটারেসি কম থাকে, এডুকেশন কম থাকে, তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রপাগেট করে অনেক ধরনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় রাজনীতিবিদরা, আমরা জানি। এবং ওই মিথ্যা প্রতিশ্রুতির দ্বারাই তাদেরকে ডিসিভ করা হয়েছে, প্রতারিত করা হয়েছে। তো ওই অ্যাসপেক্ট থেকে আমি বলছিলাম যে শিক্ষিত রেট তো অনেক বেশি, তাহলে শিক্ষিত জনগণ এই ধরনের ডিসিভিং প্রোপাগেন্ডা আপনার অ্যাকসেপ্ট করলো কিভাবে, তখন আন্দোলন কেন গড়ে তোলে নাই? তো সে বিভিন্ন রকম রিজন দিল যে গভর্নমেন্ট আসলে বিভিন্ন, আমার মনে হয় রিক্রুটমেন্টের একটা কি যেন বলছিল, তখন আমি শুনতে পারি নাই। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছিল হয়তো, ওই না, অ্যাপয়েন্টমেন্টের ওই ও জায়গাটা বলছে হয়তো যে সরকার চাকরির জন্য ফর্ম করতো, দিত, বিক্রি করতো। বিক্রি দিত, এমনি দিত যে সুযোগ দিবে চাকরির, তারপরে হুম হুম খাবার দাবার হুম দিত, টাকা পয়সা দিত, হুম। এইভাবে আর কি বিভ্রান্ত করে রাখতো। আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা আরেকটা রিজন যেটা বললো যে মেইন গভর্নমেন্টের যে পাওয়ারে যারা আছে তারা নিজেরাই ড্রাগ ডিলিং করতো, এবং এই ড্রাগ ডিলিং এর মাধ্যমেও ইকোনমির অনেক 12টা বাজায় দিছে। আমি যেটা শুনলাম তার কাছ থেকে যে মেইন রিজনটা হচ্ছে, ইলিয়াস ভাই, আপনি চিন্তা করেন 9 ট্রিলিয়ন, মোর দেন $9 trillion অলরেডি ইনভেস্টেড ইন্টু সেভারেল অর ভেরিয়াস মেগা প্রজেক্ট, যেগুলোর রিটার্ন যেটা আসবে, যে সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম এটা ইনভেস্ট করতেছে, এবং আইআরআর, ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন শুরু হওয়ার, অনুৎপাদনশীল খাতে আর কি, অনুৎপাদনশীল খাতে অনুৎপাদনশীল খাতে, রাইট রাইট, যেটা রিটার্ন আপনি পাবেন কখন, আনসার্টেইন। এবং এই ম্যাক্সিমাম এই প্রজেক্ট গুলো, মেগা প্রজেক্ট গুলো এখন বন্ধ হয়ে আছে, যেগুলো আপনার ইনভেস্টমেন্ট অলরেডি হয়ে গেছে। আর সে বললো যে 9 ট্রিলিয়নের মধ্যে 1 ট্রিলিয়ন না 2 ট্রিলিয়ন ইনভেস্ট হয়েছে, আর বাকি যে 7-8 ট্রিলিয়ন ডলার সেটা অলরেডি আপনার ওয়েস্ট হয়েছে, এবং এই যে চুরি চামারি করে ওরা খেয়ে ফেলছে। তাহলে দেখেন, যেই দেশের রিজার্ভ আপনার মাত্র দেখা গেছে কত কত বিলিয়ন ডলার, $3 বিলিয়ন না কত মিলিয়ন ডলার যেন রিজার্ভ ছিল কয়েকদিন আগে, যেটা আমাদের বাংলাদেশ বলে 48 না কত যেন, 48,000 বিলিয়ন ডলার না কত বিলিয়ন ডলার বলে আর কি, সেটা না, ডিফারেন্সটা দেখায় যে বলে যে 48,000 না, বাংলাদেশে। 48 বিলিয়ন ছিল, এখন এটা নেমে 41-এ আসছে। যাই হোক, এটা অনেক আসছে আলোচনা পরে করবো না, আপনি মানে ওটা মানে অনুবাদ এটা করেন, আমি আর যদি বলতেছি প্রশ্ন না, এই থাকে আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না, আমি বলতেছি আর কি যে আপনি ওই এই করেন, কম্পারিজনটা আপনি দিলাম। ওটা হ্যাঁ শেষ করেন, আপনার প্রশ্ন করেন আবার যদি প্রশ্ন থাকে। হ্যাঁ শেষ, ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ করতেছি, হ্যাঁ। ওকে। এখন মানে রাইট নাও উই গট টু নো দ্যাট টু, can you listen to me, Mahinda? Yes, yes, I can. Yeah, right now, based on your discussion, Yeah. what I got to know that two main reason affected Sri Lanka for this situation, and that number one is corruption, and second one also corruption, third one also corruption, Yeah. without any doubt. So Yes. do you believe that the government is coming, that you talk about his younger brother, the current president's younger brother is taking over the power? Yeah. So do you believe that he can continue the situation and take over the responsibility and get recovered gradually, or is there any Yeah. scope, or what are the scopes to be taken, what are the steps he will be taken, what he said, how he's going to handle this country right now? Okay. Not his younger brother. Of course, the elder brother, Mahindra Rajapaksa, was the uh, prime minister, and the younger brother of him, Okay, Gotabaya the opposite Rajapaksa. party. Okay, Yeah. the opposite Yeah. party. Okay, the opposite party Gotabaya is is the taking over the president. responsibility, right? Yeah. Now that the person who was defeated from last general election, the former prime minister Ranil Wickremesinghe, now he had become the prime minister, right? But the problem is that the people in our country, they rejected the present prime minister Ranil Wickremesinghe in the general election, and also the present president Gotabaya Rajapaksa. The people were demanding again and again. Still now they are demanding to go home, right? That means uh, the asking him to step down,
but still he is in the seat. The people, of our country, most of the people of our country, they are not agree with him, right? So he cannot go forward with this demand. And also, we think the people, some people of our country, a very small amount, they are keeping hopes about the present Prime Minister Ranil Wickremesinghe and what he can do. What he can do, take some another loans, some another loan from all over the world, right? And also what he can do, sell some another our national properties. Already he had announced to sell There is only our, one. There is yeah, only one, like revenue yeah, or sources, money earning yeah, sources really sources, left. sources, What is yeah, yeah, sources, property, sources, right? yeah, Selling the property with property. sources, No other option. yeah, No other option. yeah. Yeah, so he had already announced, the Prime Minister Ranil Wickremesinghe, he had already announced that he would sell the Sri Lankan Airlines. Sri Lankan Airlines he would sell, and another lands in the valuable lands and some properties, some sources. But they can do only this, and they can take some loans, and also they So can what do you sold think? some, What do you think by taking this option? Like yeah, they yeah. would be recovered from the situation? Just a moment, Mahendra, just a moment. Yeah. Until now, what we have discussed, please, Anim, please translate it. আচ্ছা আপনি তাহলে একটু এক্সপ্লেন করে দেন এতক্ষণ কি বললাম, আপনি তাহলে দেন, তারপর পরের বার আবার আমি বলবো না সেটা। না, আপনি করেন এটা, তারপরে আমি করতেছি। আচ্ছা, তো উনার আলোচনা থেকে আমরা যেটা আসলাম যে সেকেন্ড যেই দলটা এখন ক্ষমতা নিতে চাচ্ছে কিংবা দেশকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যে সমস্ত কথা বলতেছে, তাদের ব্যাপারেও জনগণ আমার মনে হয় খুব একটা ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে না। কিন্তু তারপরেও সেই যে অপশনগুলো হাতে নিবে, সেই অপশনগুলোর মধ্যে হচ্ছে শুধু প্রপার্টি সেল করা। প্রপার্টি সেল করে ওই রেভিনিউটা আপনার হাতে আসবে, তারপরে আপনার ইম্পোর্ট শুরু হবে, কারণ ইম্পোর্ট করতে পারতেছে না, রিজার্ভে এই পরিমাণ টাকা নাই যে তারা বিভিন্ন জিনিসপত্র ইম্পোর্ট করবে। যেমন তেলের ক্রাইসিসে ভুগতেছে, গ্যাসোলিনের কেরোসিনের ক্রাইসিসে ভুগতেছে, আরো বিভিন্ন ধরনের খাবার দাবার থেকে শুরু করে ডলার ক্রাইসিসে ভুগতেছে। এই যে সমস্ত মানি ইনফ্লেশন হলে যে সমস্ত কারণগুলো হয় একটা দেশে, প্রত্যেকটাতেই তারা এখন এফেক্টেড এবং জর্জরিত। সো এই অবস্থা থেকে ফিরে আসতে হলে আপনার এই লিকুইড মানির প্রয়োজন, যে টাকা হ্যাঁ, ছাড়া তো আবার কেউ আপনার ইম্পোর্ট করতে দিবে না। নতুন করে ঋণও নিচ্ছে, এটা আছে। হ্যাঁ, আবার নতুন করে ঋণও নিচ্ছে, যে সেই ঋণ নেওয়াটাতে যদি ঘুরে দাঁড়াতে পারে, সেই ঋণের টাকাগুলো যদি প্রপারলি ইউজ করতে পারে, যে সমস্ত জায়গাগুলোতে রিটার্ন খুব সহজে আসবে, যদি করতে পারে, তাহলে তারা ঘুরে দাঁড়ানোর চান্স থাকবে, না হলে আরো খারাপ অবস্থার দিকে যাবে। এইটুকু পর্যন্ত আমরা আলোচনায় আসছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। মানিম ভাই, আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে? না হলে মমিন ভাইয়ের কাছে, মমিন ভাই প্রশ্ন করেন। ওকে, আমি প্রশ্ন আবার পরে করতেছি। হ্যাঁ, আপনারা কন্টিনিউ করেন, আমি একটু কাজ করতেছি, একটু কন্টিনিউ করেন। আচ্ছা, তাহলে আমি ভাই প্রশ্ন করেন। Okay, Mahendra, we had just translated into Bangla whatever we have talked or whatever. Okay, so Okay. the last thing you talk about the selling the property of Sri Lanka. So like did they take any initiative to get the foreign revenue from abroad, which are stuck right now? As you talk about that, they are not sending money into their country because of dollar rates and some other reasons. So the new party, did they declare anything about those revenues? Because that is also a big part of the revenue or treasurer, right? Only option, they have to buy some loans, because the foreign employees of our country, they still don't believe in this government. They don't believe Gotabaya Rajapaksa. They don't believe Ranil Wickremesinghe, the present Prime Minister. Because of that, they don't send the money. That's what happened. Even in future also same. But they are Mahindra, demanding. excuse me, could you tell us how many percent population is abroad working out In of abroad. country? Last time he told that $3 billion, $3 billion per year. Yes, population. Oh, population. According to my knowledge, nearly that means 3 million. Nearly 3 million. Okay, please continue. Please continue. Yeah, 3 million. Okay, so they don't send the money.
they announced already, the foreign employees, they announced already, where only if a good government come to power, we will send the money. We will send more Yeah, money, yeah. because We yesterday, yeah, realized that until unless the uh, reliability grows up, yeah, the reliability yeah, grows up, and the smoothness of the yeah, yeah, country, the financial transaction is smooth, and everything yeah, based on everything they will see, yeah, then they will send the money. Until unless they will money, not yeah. send, it is clear. For So it's a example, threat. yes, Yeah. yeah. Yesterday night, for example, yesterday night, I had a political discussion with some intellectuals in my area. So one was there who lives in Australia. He lives in Australia. He said that if a good government comes to power, I will send $5,000. I will send $5,000, right? So likewise, there are lots of people, those who wish to, those who are willing to help a good government, which is free of corruption, which will change this political culture, and that is the main reason in our country, the for this economic crisis, the main reason, the political culture. When the people are very poor, when the people are suffering from lots of problems, the politicians, especially in this bourgeois party, they are living very luxury lives. That's the thing. They are living very luxury lives. One politician, his his electricity bill was 100. That means 12 million. 12 million Sri Lankan rupees. His electricity bill, right? 12 million. You can Per understand year, how, per yes, year, what type of per year, luxury, yeah, per year. what type of luxury lives they are living. So that is also we have to change. That is also we have to change. So people now in our country demanding to change this political culture, to stop all the corruptions, to stop all the such bribery, taking briberies and all. They are demanding. Okay. So we think in Okay, future, Mahindra. of course, Okay, yeah, Mahindra, this part, we already discussed about this part because there is okay, no potentiality in this part for Sri Lanka right now until unless their financial conditions is yeah, okay. So meanwhile, the the foreigners, no, not foreigners, the like people are staying in abroad, they might form a committee, and yeah, they can represent in Sri Lanka that you like they can give some terms and condition and everything. They can keep the communication with them, and as soon as it will be developed, then they will send their money to Sri Lanka. Right? There is no yeah, yes, sir, activities here. So yeah, the second thing you talk that there is organic fertilizing or something yeah, you talked about stopping the conventional system cultivate system. They have started the organic process or something like that, and all the farmers are sitting idle and they are prohibited to cultivate into their conventional process, right? So yes. in this regard, what are the actions they are taking for the farmers? Of course, now they have decided that the farmers, of course, they are in a very pathetic situation. They are now livingless. The farmers, so they can't do anything with this type of cultivation. So, but the government now they have decided to change their policy, and they decided to import the synthetic fertilizer for the next cultivation. So they have decided to again import the synthetic cultivation of the synthetic fertilizer from India. Okay, Mahendra, let us discuss about what you told us now. আনিম ভাই, আপনি কি অনুবাদ করবেন নাকি? না, আপনি বলেন, আমি আবার আচ্ছা, পরে ওনার আমি সাথে কনভার্সেশন সারাংশটা বলতেছি যে আলোচনার বল। সারাংশটা আনিম ভাইয়ের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে যেটা বলতেছিল যে উনি আগে বলছে যে এই সরকারের উপর বিশ্বাস নেই, সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে বিদেশে যারা 3 মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় 30 লক্ষ লোক যারা বাস করে তারা আহ, দেশে টাকা পাঠাচ্ছে না একটা বিষয়। তারপরে ঋণগ্রস্ত অন্যত্র দেশ খাতে যে
ঋণের টাকা খরচ করা, এইসব মিলিয়ে দেশের প্রতি বিদেশি শ্রমিক যারা আছে তাদের আস্থা নেই। সে আস্থা না কারণে যেমন উদাহরণস্বরূপ সে বললো যে সে বুদ্ধিজীবীদের সাথে একটা আলোচনা ছিল, সেখানে একজন অস্ট্রেলিয়া থেকে ফোনে বা যে কোনো ভাবে বলছে যে যদি নির্ভরযোগ্য সরকার পাওয়া যায় তাহলে সে $5,000 পাঠাবে। এর কথা উদাহরণ দিয়ে এটা বোঝানো চেষ্টা করতেছে যে সরকারের উপর অনাস্থার কারণে দেশের অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলতেছে। আর একটা বিষয় হলো যে বুর্জোয়া একটা শব্দ ব্যবহার করছে, যে শব্দটা যারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত তারা বুঝবেন যে বুর্জোয়া বলতে যারা মালিক শ্রেণী বা ধনিক শ্রেণীর উপর নিয়ন্ত্রিত করে দেশের মানুষকে শোষণ করে জীবনযাপন করে তাদের জীবনের রাজনীতি করে, সেটাকে মোটামুটি ভাবে বুর্জোয়া বলা যেতে পারে। এবং সেই বুর্জোয়াদের মধ্যে যেমন ধরেন জনগণের এত কষ্টের মাঝেও রাজনীতিবিদরা কিন্তু খুব ভালো জীবনযাপন করতেছে। একটা উদাহরণ দিল যে একজন তার রাজনীতিবিদের বছরে সে 12 মিলিয়ন শ্রীলঙ্কান রুপির বিদ্যুৎ বিল দিছে। এটা তো অকল্পনীয় একটা অঙ্ক যে এত টাকা 12 মিলিয়ন শ্রীলঙ্কার টাকা, হ্যাঁ, ইকুয়ালস টু মানি যদি কনভার্ট করা যায় কত টাকা হবে ইলিয়াস ভাই? একটু 6 মিলিয়ন টাকা ধরেন এখনকার মানে, হ্যাঁ, তো এখন তাহলে তো 60 লাখ না, 60 লাখ টাকা, হ্যাঁ 60 লাখ টাকা। তো এই যে জীবনযাত্রার মান দুইটা ভাগাভাগি হয়ে গেছে, সেটা আরেকটা বিষয় সে উল্লেখ করছে যে এই যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়েছে, সে কিন্তু পরাজিত এবং সে আগে সরকার ছিল, সেও একই ধারা রাজনীতি করছে। তাহলে এই রাজনীতিতে পরিবর্তন আসতেছে না, পরিবর্তনটার জন্য তারা লড়াই করতেছে। আনিম ভাই, আমার কিছু বাকি রইলো থাকলে যুক্ত করে দেন। না ঠিক আছে, ইটস ওকে, লাস্ট পর্যন্ত ঠিক আছে, ওকে। Mahinda, you can continue, okay? If any question, then we will ask you, okay? Bibi, Mahindra, Yes. now with us is Bibi Hawa. She joined now. If she want to ask you anything, Bibi Hawa. Bibi Yes, Hawa, are you yes. listening? Thank you, Ilyas Ahmed. Thank you. And welcome back, Mahindra Jayasinghe. Yes. You Thank you very remember much. me, right? Yeah. So Yes, I know. Why not? Why not? I remember you very well. yeah. So nice to meet you again. Nice to meet you I have again. few questions. First of Yeah. all, do you agree with a claim that Sri Lanka had been progressing well up and until 2019, because Sri Lanka's economy is very much dependent on tourism? So, due to COVID, this situation has happened. This is one reason. Another reason or claim that the organic food production, that was another reason why there has been a food crisis, right? So can you answer me like first these two questions? Yes. Of course, that is not correct. Due to this COVID pandemic situation, that is not the main thing for this economic crisis. Because before that also, our import and export deficit was very. That means when we earn that means 10 billion US dollars when we earn, we had to spend 20 billion. That was the trade deficit in our country. That is before the COVID pandemic situation also the same, right? And also the COVID pandemic, we had to face it in 2020, right? 2020, after the March of 2020, right? Before that also, that means first phase of 2020, our economic development is very poor, right? Minus, you understand? Minus. So that is not due to the pandemic situation, because the Asian countries, all of the Asian countries,
their economic was going in this pandemic situation also, right? Their foreign, I mean, the what do you call this? No, Foreign, Mahinda, the answer is done. yeah. That answer is done. That is not the Okay, okay, reason. right, There's not right, any reason. Okay, because right. as Yeah, you yeah, explained. Next one. Okay, Anim. continue. So Continue. Yeah, no, yeah. I want to like just clarify. The Okay. claim behind this claim is like it is said that Sri Lanka's economy is very much dependent on tourism sector. So Yeah, because tourism sector was affected, badly, that's why it was affected. So you are saying that is not the reason, and until 2019, it was not progressing, right? yeah, Yeah. yeah. So about organic food, Until Yeah, about 20. organic food. Yeah, that is of course a very bad decision taken by the present president. That's what I explained. But anyway, those especially the organic fertilizer decision, that was a very bad decision, and that affected our economy very high. So we had to import rice from Myanmar, and then Vietnam, and then India. All over the world, we had to import rice, because before that we were cultivating, we were producing enough rice for the people in our country. So that affected, as you said, ওকে that ওকে affected মাহিন্দ্রা, very much. বিবি আপনার প্রশ্ন এবং উত্তরটা বাংলায় করে দেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, করছি। একটু বাকি আছে এখানে। So, Mahinder, Yeah, so from this example, when people say that due to promoting or starting this organic food project, Sri Lanka had food crisis. So, do you think this is the like it is the fault of organic food or the management of the production or distribution? What do you think? Like, um, could it be like organic food? Like we want to divert to organic food, right? yeah. We want to, like, we think it is the best decision for for the healthy food and everything. So do you think organic food is not a good option for an economy, or there was a decision making problem or management problem? Yeah, this is the thing. We are not opposing the organic cultivation, but it should be done gradually. Yes. At once we can't do it. At once we can't do it. It should be done gradually. At least, we have to take at least 10 years. 10 years At least 10 years to for transition. change our cultivation from synthetic to organic. So that's what happened. They And have at the same taken the time, decision. Malinda, at the Yeah, same time, the farmers yeah. has to be educated by doing this Yes, project. yes. Farmers has to be educated, and we have to produce organic fertilizer according to the soil. The soil is very different in various parts of other country. So we have to produce according to the organic fertilizer according to the soil, Mhm. and like that we have to educate, as you said, educate them. Likewise, it's a long process. It's a long process. We can't take a decision at once and implement it within 24 hours. That's what Okay, happened in Sri Lanka. in a nutshell, Mahinda, if you say that Yeah, the opportunities are very slow, very low, right? The opportunities was yeah, very low. No, like organic food is not a bad option, bad choice, but it has to be well planned and well yeah, managed. Yeah, Yes, that's long the period of time. long period of yeah. time Some for transition. And one thing in our country, uh, uh, the production, out of the production, Hmm. 40% out of the production is wasted, Oh, especially the oh, fruits production. Out of all production,
we waste 40%. You understand? How did And the that happen? vegetable, How That's did from that that is happen? because imported, based on no, imported yes, force. no proper transportation, right? Okay, logistics No proper support. transport, and we don't uh, prepare them for the transportation, right? Like that. So And because of that, failed you to could, export as well, right? And failed to yeah, export as well. yeah, yeah. ওকে। সো বাংলা করছি। লেট মি ট্রান্সলেট। সো আমি প্রশ্ন Okay, okay. করেছিলাম যে এই ধরনের আমরা একটা আগের আলোচনাতেও শুনেছিলাম এবং এই ধরনের একটা বিশ্লেষণ করা হয় যে শ্রীলঙ্কা ২০১৯ সাল পর্যন্ত তারা তাদের গতি উপরের দিকে ছিল। মানে উন্নতির গতি উপরের দিকে ছিল এবং তারা ভালোই করছিল। এখন আসলে আমাদের দেখতে হবে যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া হয় সেটা কি সেই জিডিপি গ্রোথ দিয়ে দেখানো হয়েছে কিনা। জিডিপি গ্রোথ তো আসলে ধরেন আসলে তো উন্নতির পরিচয় দেয় না। হ্যাঁ? এটার একটা আলাদা একটা আলোচনা আছে। যাই হোক। তো এবং এটা ঘটেছে যেহেতু শ্রীলঙ্কা ট্যুরিজম সেক্টরের উপরে খুবই নির্ভরশীল। তো কোভিড-19 আসার ফলে তাদের অর্থনীতিটা ধসে পড়ে। এটা একটা কারণ হিসাবে। আরেকটা ক্লেইম করা হয়েছিল যে অর্গানিক ফুড প্রোডাকশন অর্গানিক ফুডটাকে রিপ্লেস করা হয়েছিল খুব অ্যাব্রাপ্ট ভাবে। মানে একটা স্লো ট্রানজিশন প্রসেস এর মধ্যে দিয়ে যাওয়া হয় নাই। তো ওইটাও আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে অর্গানিক ফুডটা এটা কিভাবে সমস্যা তৈরি করলো। তো উনি যেটা জবাব দিলেন সেটা হলো উনি ১ম প্রশ্নের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন সম্পূর্ণভাবেই। যে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রোগ্রেস হচ্ছিল এটা ঠিক না। আর ২য় প্রশ্নের জবাবে উনি বলেছেন যে অর্গানিক ফুড এটা হ্যাঁ, এটা একটা ব্যাড ডিসিশন ছিল। এটা একটা লং টার্ম প্ল্যান হওয়া দরকার ছিল। তবে এখানে অনেক ফুড যেটা প্রোডাকশন হয়েছে সেটার ওয়েস্টেডও হয়েছে আবার। কেন? কারণ লজিস্টিক সাপোর্ট মানে ধরেন ট্রান্সপোর্ট, ওয়্যারহাউস এগুলা ঠিকঠাক মতো না থাকাতে প্রোডাকশন সেন্টার থেকে যে মার্কেটে যাওয়া সেটা সম্ভব হয়নি বলে অনেক ওয়েস্ট হয়েছে। তো এটাই ছিল। তো আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে সেটা হলো যে আম আপনার কাছে কি মনে হয় যে ধরেন ওকে সো মহিন্দর Yeah, let me ask yeah, you another question and two questions actually like last okay. question. So sometimes there is one analysis that if any country doesn't have any religious dominance then that country should not have a problem. So in any way religion has any effect on current Sri Lanka situation. Second question is like Yeah, mega projects. So you discussed about mega projects. So in Bangladesh, we have also mega projects, right? So do you see like do you have any warning or Similarity. uh, do you have any warning for this or the development in Bangladesh is mostly like defined by these mega projects. So I like um, mega project. Pardon, I couldn't hear you like Uh, clearly. in Sri Lanka, like you talked about mega projects, right? The Yes, yes, investment, the type of mega projects, and they are not like productive sector, right? They are not productive sector. That's why like these mega projects will not bring or did not bring any good effect, good result in Sri yeah, Lanka's economy. So similarly, Bangladesh has also like mega projects. The development of Bangladesh is defined by mainly by these mega projects. Okay, so, what is your comment on this? And second, I asked you about any religious element. Do you yeah. think any religious element has any effect on current Sri Lankan situation? Huh. Okay, Yes, thank yes. you. Thank you. Yes. The main thing is that in case of the mega projects in our country, they have failed to build mega projects which gives us benefits, right? Which gives us benefits. That means uh, the projects they have done, they are not, of course, they are useless. For example, they have made uh, airport in Hambantota, that is called Mattala
international airport. The planes don't come there, right? We don't use it, right? Likewise, they have done some in some areas. They have some international conference halls. For example, in Hambantota, that is because the Hambantota area is the native place of these Rajapakshas. So they have built some unnecessary mega projects in their areas. So roads that is a very remote area. Some roads are very that means very deep, right? So no use of that. We need roads, we need highways, we need all these things, but those projects are useless. So they spend lots of money, and in midst of Colombo, they have built a very low, the very high tower that is called Lotus Tower. They have spent billions of money, but it is useless. So likewise, they did not use these loans and these monies for the benefits of the country. If they use it, some areas we could get benefits, right? We could get money out of that, right? So that is one thing. And in case of the religion, of course, in our country, they use the main religion is the Buddhism here in Sri Lanka. In last elections, they used this very badly. They used the religious leaders very badly, right? So in the present situation, now the people, they have become more understandable, so they cannot use this as the past. Like the past, they cannot use this now. Now the that means the all the religion leaders, most of the religion leaders, they have come together. They have they are together. So now They make, you mean they make solidarity between them? yeah, they make solidarity. So now they the politicians, the bourgeois parties, politicians, they now they are not they now it is not easy for them to use the religion to come to the power. So here, Shafi Khan, he has made a comment. Sri Lanka's main problems are multiple, mainly Tamil and Muslim communal problems, including one family-based rulings. So you Yeah, said that it was Buddhist participation. yeah, So what do you think about of this course, comment? yeah. Because of our country, in our country, the bourgeois classes, that is the main nationalist Sinhalese, they are bourgeois parties, and also the Tamil bourgeois parties, and also the Muslim bourgeois parties. They have always used these communal problems to come to the power. Now it's not so easy. Now it's not so easy. The people of our country, they have understood this. Now it is not so easy. Anyway, in the past, governments of our country, they always used to keep their power. These politicians in the Muslim community and also in the Tamil community, they used them to keep the power, right? They use them to keep the power. I think in future, it's not easy. So the Muslims and Tamil communities, I think we will be able to live harmony in future. Now So these, as I explained you, after 9th of May, when they started these very various uh, bad situations, uh, they try to arouse the communal dispute between the Muslims and Sinhala people. They tried it, but they were completely failed. They were completely failed because the common people of our country now they have very good understanding. So it's not easy to rise the communal disputes among us. okay, thank you. And so you have just said that
these communal parties, they have another identity, which is their bourgeois parties, right? So Yeah, that also we have to take into consideration when we say like Muslim parties or another yes, religious parties. We have to remember the other characteristics, other identity that they're bourgeois party. So my yes, last question is, what do you think about China involvement? Is this a good thing? yes. The thing is that, especially our Rajapaksha family, they are very much like to deal with the China, because the some Chinese banks, they give us loans, they without any conditions, so but the interest rate is very high, more than 6 or 7%, Okay. right? But they offer us loans because without any condition. And this Rajapaksha family also like to take loans from China because they can stall money, right? So even in some elections, it is very famous here in Sri Lanka. The Chinese, they have offered some, I think, as I remember, more than $6 million to Rajapaksa family for the election campaign. So anyway, we are not against China. We are not against India. We are not against America or any other country. As according to our foreign policy, we say that we should not bound to any country. We should Yeah. take So are you yeah, sure? yeah, Are you sure yes. there is no hidden condition? Like, do you have transparency? Like your government has transparency, like they, like expose, like they let public know every agreement with foreign countries. Like, are you sure about that? There is no hidden condition, like. There are very much hidden conditions. Sure, that is sure, because even when they deal with India, there are a lot of hidden conditions. With Yeah. China, there are a lot of hidden conditions. With America, there are a lot of hidden conditions, because these bourgeois politicians, how they act always. They are always acting with the hidden conditions. So their only thing is to keep the power. They don't think about the people. That's how still what is happening here in Sri Lanka. Because if they think of the people, as I uh, explained you earlier, as a political movement, NPP, the National People's Power, we have forwarded two proposals on behalf of the people of our country, but they throw away those two proposals. And what they did to keep their power, they gave the premiership to the defeated Ranil Wickremesinghe. That's what how they act. That's how they act. So I think whenever they deal with especially these some powerful countries, there are lots of hidden agendas. Agendas. Yeah, that's the danger, Okay, because Bibiwa, please translate your question yes, and yes, answer, yes. I'm please. translating. So, Mahinder, I congratulate like your people, Sri Lankan people, for Thank this you very much. Yes. public uprise, and this is also a good thing that there is, like political parties. They're also like working together. So, hope to have a positive change, in near future. Yeah. Okay, so let me translate and thank you very much for Okay. your Okay. answers. Okay. Thank তো you very আমি much. আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই যে মেগা প্রজেক্ট গুলা হয়, বাংলাদেশেও তো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে বলতে আসলে সব মেগা প্রজেক্ট গুলাকে বোঝায়। তো এই মেগা প্রজেক্ট গুলা তাহলে সমস্যা নিয়ে আসলো কিভাবে শ্রীলঙ্কান ইকোনমিতে? তো উনি বললেন যে মেগা প্রজেক্ট গুলা সবই আনপ্রোডাক্টিভ সেক্টরে ইনভেস্ট করা হয়েছে, মানে অনুৎপাদনশীল খাতে। তো অনুৎপাদনশীল খাতে এত বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, যেমন তিনি বললেন একটা এয়ারপোর্টের কথা, যেটা কোনোই দরকার নাই, রিমোট একটা এলাকায় সেখানে একটা এয়ারপোর্ট তৈরি করা বা একটা টাওয়ার তৈরি করা,
তো এগুলাতে টাকা খরচ হলে যেটা হয়, এই লোনটা শোধ করার সময় এখান থেকে তো আবার পুনর্বিনিয়োগটা হতে পারে না। যেহেতু এগুলো উৎপাদনশীল খাত না। তো সেখান থেকে এই লোনটা কিন্তু আরো বাড়তে থাকে এবং এখান থেকে এমপ্লয়মেন্ট হয় না। নানা ধরনের সমস্যা হয়। আর আম আরেকটা ব্যাপার আমি বলেছিলাম যে, সবসময় আমরা যেটা দেখি সেটা হলো যে, আমরা যারা বলি যে একটা দেশের আ সমস্যার মূলে থাকে সেই দেশের ধর্মের ইনফ্লুয়েন্সটা প্রভাবটা কত বেশি থাকে। তো উনি বললেন যে, ইলেকশনে যাদের প্রভাব ছিল সেটা হলো বুদ্ধিস্ট যারা লিডার ছিল তাদের একটা ইনভলভমেন্ট ছিল। আর অন্য কমিউনাল পার্টি যেগুলা আম মুসলিম এবং অন্যান্য যে পার্টিগুলা, সেই পার্টিগুলার তারা এজেন্ডা হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করে। কিন্তু তারা বুর্জোয়া পার্টি। তো আমি সেখানে মন্তব্য করেছি তাহলে শুধুমাত্র তো মানে ধর্মীয় পরিচয়টা এখানে আম আসবে না। তাদের যে বুর্জোয়া পরিচয় সেটাও কিন্তু একসাথে আমাদেরকে মিলাতে হবে আরকি। আর এরপর আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে চায়নার ইনভলভমেন্টটাকে কিভাবে দেখছে? তো উনাদের ফরেন পলিসিতে কারোর এগেইনস্ট এ কোনো কিছু নাই। আম কিন্তু তাদেরকে বাধ্য করা হবে না। এই ধরনের একটা ব্যাপার। তো উনি বললেন যে চায়না এটা ঠিক আছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে এটার কোনো কন্ডিশন নাই। তবে ইন্টারেস্ট রেটটা বেশ হাই কিন্তু তাও এটা ভালো হবে। আম তবে আমি আবার প্রশ্ন করেছিলাম যে, আপনি যে বললেন যে শর্ত নাই। তো আপনার গভর্নমেন্ট কি খুবই ট্রান্সপারেন্ট? তাদের মধ্যে কি হিডেন এজেন্ডা থাকতে পারে না? হিডেন এগ্রিমেন্ট এর সময়? তো এটা বললেন যে হ্যাঁ, সেটা থাকতে পারে এবং সেটা তো যাই হোক আমি উনাদেরকে কংগ্রাচুলেট করলাম, অভিনন্দন জানালাম এবং আশা করছি ভবিষ্যতে আরো সুফল বয়ে নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। Mr. Mahindra, I want to add two questions. First question Yes, is yes. why you don't think tourism is not affected in your economy? You can clear Pardon, us pardon. why Yes. tourism is not affected in your economy, in your country economy. You understand? You No, told no. us no, tourism is not Yes. affected Ah, in yes. economy. Okay, okay. Why? Yes. Could you explain us, please? Yes, of course, in our country, the tourism, of course, it is not it is not much high. For example, in 2019, we had only 2.4 million tourists in our country. 2.4 millions, and out of that also, you as according to my knowledge, the Thailand they got for 42 million, and Malaysia they got 52 million, right? According to my knowledge. So in our country, Sri Lanka, only 2.4 million. So there is very good capacity in our country for the tourism, but in our governments, they are not adopting good tactics. They are not adopting good tourist-based proposal or the activities, right? Even the tourists, those who come to Sri Lanka, we don't get much dollar because most of the things they use, we import. Everything they use, the tourists use, we import. The rulers of our country, uh, they were failed, right? They were failed. They could not at least give them our food. Right? They could not at least uh, use our historical areas. We have a very good beach all around our country. They could not use this very well to uplift the tourism. So that's why I said the tourism, in the past they could not get uh, the expected benefit out of tourists. So the last sum of foreign currency we get from our foreign employees, that is $7.5 billion. $7.5 billion per year. Right? In tourism, we don't get that much money, but if we develop our tourism, we can get more than the foreign currency, more than the foreign employments.
That's why I said that ওকে, the tourism. বিবাহ বাংলায় করবেন? হ্যাঁ, তো আপনার প্রশ্ন ছিল যে কেন উনি ফরেন ট্যুরিজম সেক্টরটাকে একটা কারণ হিসাবে উনি মানতে চাচ্ছেন না বা বলতে চাচ্ছেন না, গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে অর্থনীতির এই অবস্থা হওয়ার জন্য এই COVID-19 থেকে। তো উনি যেটা বললেন সেটা হলো যে ট্যুরিজম সেক্টর এত ভালো করছিল না যে সেটা থেকে যে একটা হিউজ লস হবে। হ্যাঁ, মানে আগেও এটা ভালো করছিল না। তার চাইতে বরঞ্চ যে ফরেন রেমিটেন্স যেটা আসে, বাইরে যারা কাজ করে সেখান থেকে উনি যেটা বললেন $7+ বিলিয়ন ওখানে থেকে আর্ন হয়। তো একটা যে ধারণা ছিল, যে অনেকে ধারণা করে যে ট্যুরিজম সেক্টরটাই হচ্ছে মেইন, সেটা আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম যে যারা বাইরে কাজ করে তাদের থেকেই মানে ইনকামটা বেশি হয়। আর ট্যুরিজম সেক্টরটার অনেক পটেনশিয়াল আছে, এটাকে যদি ভালো করা হয় তবে এটা অনেক ভালো করবে। এটাই হচ্ছে ওনার কথা ছিল। Okay. Mahendra, and my another question is Yes. how you see China gave money Rajapakse families to propaganda national election. Do you think it was bribe or political deceit or political conspiracy? Because they invest in Sri Lanka Yes. 800 billion, $8 trillion dollar. So Yes. what is your opinion about it? Yes, of course, because they know, the Chinese, they know they can use Sri Lanka when the Rajapaksas are in the ruling party. That's why they spend money for them to come to the power. So anyway, I think we can deal with China in different ways. As a political party, we are a communist party, of course. As a political party, we had a good understanding between Chinese Communist Party, and our political party, the People's Liberation Front. So I think if we come to power, we can deal it with different way with the China. Anyway, please make it clear what your opinion against Chinese Communist Party, why they are doing this, and if it's ideologically it's against communist ideology. Yes, sure. Because of course the Chinese, they are, I think, as a country, they are always trying to downtrodden. That means yes, they're always trying to control the other small countries with their economic power. So that's why they are doing these things. But like our party, if we come to power, I think we will be able to tackle them with a different way. And one message is there: what are the communist parties doing in Sri Lanka? The old communist party, they are always in the government. They are always in the Rajapaksa regime. Now it is the same. Okay, let us translate. Bibiha. ওকে, সো প্রশ্ন ছিল যে চায়নার যে কমিউনিস্ট পার্টি সেটার সাথে আদর্শিক জায়গায় কোনো দ্বন্দ্ব আছে কিনা। তো উনি সেইভাবে নেতিবাচকভাবে বললেন না। উনি বললেন যে আসলে এই জায়গাটা ইলিয়াস আহমেদ কি বলা যায়, যে উনি যেভাবে বললেন চায়না দেশ হিসাবে অন্য দেশকে নিয়ন্ত্রণ করার, অর্থনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা চলতেছে, কিন্তু তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকলেও আমরা এটার সাথে দ্বিমত আছি, এবং আমরা ক্ষমতা আসলে তাদেরকে তাদের যে নীতি নীতি থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এবং আমাদের নিজস্ব নীতিতে চলতে পারবো, সেটা বলতেছে। এত লোন নিয়ে আসলে
কতটা সম্ভব হবে সেটাও একটা প্রশ্ন। ঠিক আছে, আমি ওকে, একটা প্রশ্ন, ডিড ইউ সি our skin, there is a question, what are the communist party is doing in Sri Lanka now? Yes, I explained that the Communist Party, the Communist Party, which is in the name of the Communist Party, they are always with the government, right? They are part of the government. Uh, Especially they are with these Rajapaksa family, right? They are always helping them. They are always with them. They are holding ministerial post, like that. That's the situation in Communist Party of Sri Lanka. So, do you think the Sri Lanka Communist Party is a real Communist Party or any contradiction with the communism ideology? Yes, very much, The- very much, uh, because so, they if have always helped. They have always helped this bourgeois party, the Sri Lankan Freedom Party, to come to power. They have always helped. They have no any independent way, right? They are always join. They are always alliance with this bourgeois party, the Sri Lankan Freedom Party, and that's the situation. ওকে, লেটস মি ট্রান্সলেট। প্রশ্ন ছিল যে শ্রীলঙ্কা কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শিক দিক থেকে কোনো বিরোধ দেখতেছে কিনা, যে আদর্শ কমিউনিস্ট আদর্শ এবং পার্টি, যে অবশ্যই ই আছে, এ, কি বলে ওটাকে, আদর্শের প্রতিপক্ষ হিসেবে কাজ করতেছে তারা। রাজাপাকসের পরিবারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তারা মন্ত্রণালয়ে ভাগাভাগি করে তারা কাজ করতেছে এবং এই পরিস্থিতির জন্য তাদেরও একটা দায়িত্ববোধ আছে, সেটা কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ না। সো what do you think your party, People's Liberation Front, what is difference between Communist Party and your party, and how you demand there is a difference between two parties? Yes, the main difference is that we are against these coalitions. We are against this alliance. Of course, we are also a communist party, but we could not name our party as Communist Party because there was a party named as Communist Party. That's why we are called People's Liberation Front. But our ideology is Marxism and Leninism. We adopted with these policies, and also with these policies, we have already formed a broad alliance called National People's Power, and that is the difference between two of us. They always think, they have no uh, future without coalition, right? Okay. Uh, so we as a political party, as a Okay. communist party, Uh, we are uh, always thinking of different way without these bourgeois parties. হ্যাঁ, বলতেছে যে শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টি চিন্তাধারা ছিল যে তারা যৌথভাবে ছাড়া কোনো ভবিষ্যৎ নেই এবং তারা এই দেশ পরিচালনা করতে পারবে না, তাদের নিজস্ব কোনো নীতি নেই। তবে এদের পিপলস লিবারেশন ফ্রন্টের নিজস্ব নীতি নিয়ে তারা একটা অ্যালায়েন্স করেছে, যেটার নাম ন্যাশনাল, হোয়াট ইউ সে, ন্যাশনাল পিপলস অ্যালায়েন্স, হোয়াট ইজ নেম ইজ অ্যালায়েন্স, হোয়াট ইউ ডান? National People's Alliance. Sri Lankan Freedom Party. They have alliance with them. Now they are alliance with the Sri Lanka, that is called, of course, Podujana Peramana in our language. That is Sri. Whatever. They are doing alliance with the bourgeois party. SLPP, yeah. Okay. ওকে, বলতেছে যে বুর্জোয়া পার্টিদের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির যে কি বলে ওটাকে ঐক্যবদ্ধতা বা একসাথে কাজ করা, অ্যালায়েন্স করা, সেটা থেকে বিকল্প ধারা হিসেবে এরা কাজ করতেছে এবং নিজস্ব সক্রিয়তা নিয়ে কাজ করতেছে। Why you think that you have ability, your People's Liberation Front have ability to take over the country, and how you solve this problem, all of this problem, what is going on?
Yes. Of course, one thing we have to change this political culture. We are determined to change this political culture. So that's what our Sri Lankan people, the present people, that's what need. And also, we should adopt a productive economy, and we are ready to adopt a productive economy. And also, we should think of our foreign currency. So we think of that very much. We think we will be able to, in a very short time, we will be able to uh, develop our foreign employees. That means foreign currency with at least with $3 billion. So we should adopt a good education system here. The education system of our country is very bad. Most of the students, they are they throw away from the schools. And and also we should adopt good economy, and then education, then health, then transport policies. We have already prepared good policies, so we are ready to adapt them. We Okay. are ready to uplift our people's livings. At least within 3, 4, 5 years, we think we can make our country a good place for the living beings. Okay. You mean 3 billion, 3 trillion billion? $3 billion. হ্যাঁ, ওকে। ও যেটা বলল সেটা হলো যে আমরা উৎপাদনমুখী এবং সুস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে উপযুক্তভাবে উৎপাদনমুখী পদক্ষেপ নিই এবং বৈদেশিক যে রেমিটেন্স, যেটা আর কি ট্রিলিয়ন বিলিয়নের কথা বলে, 3 বিলিয়নের কথা, সেটা আনলে অল্প সময়ের ভিতরেই শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অন্য কর্মক্ষেত্রে সব বিষয়েই এটা উৎপাদনমুখী হয়ে এবং এটা এই পূরণ করার সক্ষম হবে। এবং এই কারণেই আমরা ক্ষমতা নেওয়ার পক্ষে এবং ক্ষমতা নেওয়ার সাহস, মানে এই সাহস দেখাচ্ছে বা এই ইচ্ছা প্রকাশ করছে। বিবাহ, Yes, if you have any question. Yeah, I have another question. So in 2019, from news, what I find that there was a big tax cut in 2019. So Pardon? 2019, 2019, there was big tax cuts, tax when Taxes from tax cut, several. tax cut. Like tax is a revenue for the government, right? So Okay. there was a big tax cut in 2019, and you lost $1.4 billion a year, more than a $1.4 billion in revenue. So this tax cut and this huge amount of loss in revenue, do you think you will work on the tax system? Like, what was these tax cuts? Was it for corporations? Like, do you Or have for any? general people, it was for corporation, rich people, industrial, or general I workers can or I can I people. can I can share the report. Okay, let me share the report. Share it and we see it. This is a BBC report. Okay, so can you Okay. see it? Can you see it, Mahinda? Yeah. Okay, so this is the BBC report. Okay, um, this is BBC report. Sri Lanka, why is the country in an economic I see. crisis? Okay, so Okay. if we go down, we see. Okay, so here, this one. Okay, Yeah. Yeah. Yes.
So this is Yes, an that important is, point. Give us yes, please an answer about it. What's yeah, your yeah. opinion? Okay. Yeah, that's right. That's right. Of course, that is correct because they had the big tax cuts, right? Introduced in 2019 and began in 2020. That is 1.4 For who? billion For who? dollars For who? by the government. No, but By like the for government. No, who? no. For Yeah. who? For whom? It's for Uh, industrial or for generally all of the nation? yes, all of the national, Hmm. they had this tax cut, but the benefits of this tax cut did not get the common mass. That's the That, thing. yeah, Only they what happened? They lost more than that's right, dollar 1.4 billion. Right, government they lost that. So and in our country, I mean 650 billion Sri Lankan rupees, according to my knowledge, 650 Sri Lankan uh, rupees, billion Sri Lankan rupees. hmm, So that tax cut did not benefit either the government or the people, right? That's what happened. yeah, Okay. That is correct. That is Bibiha, correct. Former finance minister Ali Sabri, he in the parliament, he said that, he explained that we lost such a thing, right? okay. That's they are yes, the, Director, the same government. let us translate, and then Yeah. if you Okay. you have Bibiha any other question, then we go to moment, and we're going to concluding our discussion. Thank you. okay, okay. সো 2019 সালে 2019 সালের যে টাইমিংটা আপনার এই যে কোভিড-19 শুরু হলো এবং কোভিড-19 কে যে আম একটা বড় একটা কারণ হিসাবে দেখানো হচ্ছে যে তাদের এই সিচুয়েশন না? তারা আ ডেট ক্রাইসিস এ যে পড়েছে। তো এইটা এখানে আরো ফ্যাক্টর দেখেন এই যে ট্যাক্সের ব্যাপারটা 2019 সালেই তারা কি করলো হিউজ ট্যাক্স কাট করলো। হুম, 1.4 বিলিয়ন ডলার মোর দেন 1.4 বিলিয়ন ডলার মানে পার ইয়ারে এরকম একটা ট্যাক্স কাট যেটা আগে ছিল গভর্নমেন্ট রেভিনিউ এই পরিমাণ গভর্নমেন্ট রেভিনিউ কমে গেল। এবং এমন ধরনের ট্যাক্স কাট হলো যেটাতে প্রথমত গভর্নমেন্ট রেভিনিউ পাচ্ছে না, ইনকাম পাচ্ছে না এবং এটা কিন্তু মাস পিপলের উপকার হলো না। এটা হলো বিগ কর্পোরেশন বা হাই ইনকাম পিপল যারা তাদের এই ট্যাক্স বেনিফিটটা দেওয়া হয়েছিল। তো এটাও একটা কারণ হিসাবে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই যে আম একটা কান্ট্রির মধ্যে যাদের হাই ইনকাম তাদেরকে যদি ট্যাক্স বেনিফিটটা দেওয়া হয় তখন এটা কিন্তু ইকোনমিতে একটা হিউজ ইমপ্যাক্ট পড়ে। তো এটাই প্রশ্ন এবং উত্তর ছিল। হ্যাঁ, আমার আর কোনো প্রশ্ন নাই। হ্যাঁ, মোমেন, ইলিয়াস আহমেদের মনে হয় লাইনটা কেটে গেছে। তো মোমেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করেন, তাহলে নাইলে আমরা ইয়ে করে যাই। তো হ্যাঁ, আজকে আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করলাম। বিবি আপনি শেষ করেন। আচ্ছা, ওকে। সো আমরা আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হলো যে আমাদের এখান থেকে যেটা শিখতে হবে সেটা হলো যে আমরা যখন কোনো একটা ক্রাইসিসে একটা কারণ আমাদেরকে যে কারণটা দেখানো হয় সেই কারণটার সাথে সাথে আমাদেরকে এটাকে অ্যানালিসিস করতে হবে, বিশ্লেষণ করতে হবে। যারা এক্সপার্ট, যারা যেমন আজকে আমাদের এখানে মাহিন্দার এসেছেন, উনি যেহেতু একজন সচেতন পলিটিশিয়ান, সুতরাং এরকম মানুষদের সাথে কথা বলে এবং আমাদেরও বিশ্লেষণ করতে হবে যে 2019 সালে কি আসলে কোভিড-19টা মেইন রিজন ছিল কিনা, আর কি কি রিজন ছিল, কি কি সমস্যা ছিল এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় এখনো শ্রীলঙ্কার সংকট আছে সামনে। কারণ যে পরিমাণ লোন দিয়ে এখন চায়না সাহায্য করছে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে সেটা শর্তযুক্ত না। কিন্তু আসলে এত নিঃস্বার্থ লোন খুবই অবাস্তব একটা ব্যাপার। তো সেই ব্যাপারে এখন উনাদেরকে সচেতন থাকতে হবে। উনাদের যে এখন যে একটা সংহতি তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে সেটাতে সচেতন হতে হবে। এবং এখান থেকে আমাদের এটা একটা ব্যাপার যে আমাদেরকে
360 ডিগ্রি আসলে অ্যানালিসিস করতে হবে কোনো একটা ক্রাইসিসের জন্য। আর সেকেন্ডলি আমাদের এই ধরনের দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের বাংলাদেশের কথাও ভাবতে হবে যে বাংলাদেশেও যে অনুৎপাদনশীল খাতে যে হিউজ ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে সেখান থেকে আসলে আলটিমেটলি কি দাঁড়াবে সেটাও। So, Mahinda, I just concluded Yes, that, I just concluded that, we have to go for, 360-degree analysis. We cannot just follow the reasons, given by the media, right? That's what I just said. So it's not only COVID-19, it's the whole system, right? And yes, if you take loan, then you have to have a plan to repay that loan, right? If yes, it doesn't happen, repayment plan is not there, and investment loan for unproductive sector, then what happens? People becomes, debt burden comes to people, right? They are burdened with the debt, right? So this is the message, and also I want to remind everybody that Bangladesh has similar mega projects and a lot of investments, and most investments they're in unproductive sector. Okay, so Bangladesh has to be careful on this, and we take an lesson from Sri Lanka's example. So thank you very much, Mahinda, and I want last word from you for our audience. yes. Yeah, Pardon? like say something like your last word Okay, for okay, our okay, audience. okay, okay. Okay. Of course, even in our country at this moment, there's a very big political uh, uh, that means problem, and also the economic problem that is very big in all the people in our country. They're suffering very high. They are suffering very much. What is our intention is to uh, give them the relief, right? Is to give them the relief, and we are ready. Of course, I'm a uh, main activist of our political movement, the National People's Power, also the People's Liberation Front, and we are ready. We are ready to take the power, and we are ready to solve all these problems. We know it is not very easy. We have to do hard working. So we are ready. We are ready to do hard working, and also we are ready to uplift our economy. We are ready to solve this political situation, also the political problem, and also what the we know the Bangladeshi people, they are very much, we are very much familiar, and we know our government have taken a soft loan from Bangladesh also, and Mhm. so I think within 5 years we can make our country a good country, and also within 10 years we can make our country a developed country in the Asian region. So that's what I have to say finally. And as a political movement, we have a good very, very good intellectuals, and the people who have very good understanding of the problems of our country, and they are not just intellectual. They are those intellectuals. They have good understanding about our people's problems, and I think we are ready to take all the power. We are ready to uh, solve all the problems. Yeah. So you know what, Mahinda, if we look at the criminal organizations, okay, and if we look at the bourgeois organizations, they are very much connected, internationally connected. Yes. But people, I mean, most of the people, like
who are against it, who wants like benefit of the mass people, they are not well connected. So they think it is our problem. It is not our problem. This is the attitude, So this disconnectivity, I think that is another thing we should take into account, because Sri Yes. Lankan's problem, behind Sri Lanka's problem, the ideology, the system, the international power, everything is same for other countries too, right? They're same, right? So Yes. yeah, so there should be connectivity among all those countries Definitely. who have the similar problems, and Yes. who are going to face similar problems. So all the best wishes to you and your people, and we hope to see you again with your progress, development. Nice talking to you. And now Thank you very much. let me translate this Okay. to the audience. তো উনি যেটা শেষ কথা বললেন সেটা হলো যে আম ওনারা চেষ্টা করছেন, ওনারা চেষ্টা করবেন। অনেক কঠিন কাজ করতে হবে। উনি একজন ইম্পোর্টেন্ট প্রধান ব্যক্তি এই যে অ্যালায়েন্স যেটা হয়েছে সেখানে। তো ওনাদের অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে। কিন্তু ওনারা আশাবাদী ৫ বছরের মধ্যে একটা পজিটিভ রেজাল্ট ওনারা আনার চেষ্টা করবেন। এবং আমি যেটা বললাম সেটা হলো যে পৃথিবীতে যত অপরাধী সংগঠন আছে, বা ধরেন পুঁজিবাদী সংগঠন আছে, ব্যবসায়িক চক্র আছে, তাদের মধ্যে কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি তারা সাংঘাতিকভাবে কানেক্টেড থাকে, ওয়েল কানেক্টেড থাকে। কিন্তু যারা একটা ভালো সিস্টেম চায়, যারা প্রতিবাদ করে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কানেক্টিভিটি নাই। তারা ডিসকানেক্টেড। সো ধরেন শ্রীলঙ্কার প্রবলেম, তো এটা আমরা ভাবছি এটা শ্রীলঙ্কারই প্রবলেম, বা বাংলাদেশের প্রবলেম ভাবছি বাংলাদেশেরই প্রবলেম, বা একটা ইন্ডিভিজুয়াল কনটেক্সটে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই প্রবলেমগুলোর পিছনে যে আদর্শ, যে শক্তি, আন্তর্জাতিক শক্তি, যে সিস্টেম থাকে, সেগুলো তারা কিন্তু একই। সুতরাং আরেকজনের সমস্যা এইভাবে না ভেবে, বরঞ্চ এগুলাকে আমাদেরকে একটু কানেক্টেড করতে হবে আর কি। তো এটাই। হ্যাঁ, ইলিয়াস আহমেদ। ধন্যবাদ বিবি। মুমিন ভাই, মুমিন, are you listening us? Yeah, yeah. Do you want to add any question? No, thank you. Okay. So, Mahendra, if you want to make a conclusion, all of So our he discussion. already Already. Yeah, has I already, Okay. I already, already yeah. has Okay. made his conclusion. So we can end our discussion. We'll For today, make next for we'll today come make again. make next time we will discuss not only with you and with young people and workers of Sri Lanka. You can make us help, make us arrange about it. So And we'll also, discuss. Ilyas Ahmed, also, I think next session, I want to ask Mahinder that how like people in Bangladesh, India, Sri Lanka, Nepal, like people with the same agenda like yours, like are you connected? Are you planning together? Are you exchanging your views? So in next session, maybe we can talk on this topic. Sure. Okay, let me tell something to our audience about our discussion in Bengali. মোটের উপর কথা হলো যে বিশ্বে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় শ্রমিক শ্রেণীর যে সমস্যা, সেই সমস্যাটা তৈরি শুধুমাত্র পুঁজিবাদী বুর্জোয়া পার্টি থেকে হয় না, এবং দেশের আভ্যন্তরীণ নামধারী কমিউনিস্ট কতগুলি পার্টি আছে, সেটা বাংলাদেশ আছে, শ্রীলঙ্কাতে যেমন আছে, যে এই ধরনের সরকারদের সাথে যারা জননিপীড়ন, জনগণের রক্ত শুষে তারা তাদের স্বার্থ উদ্ধার করতেছে, সেই সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির নামধারী অনেক পার্টি বাংলাদেশও আছে, শ্রীলঙ্কাতে আছে, এবং বিশ্বের অনেক দেশই আছে। এই পার্টিগুলি তৈরি করা হয় জনগণকে বিভ্রান্ত করে, যে পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থাকে তৈরি করে রাখার জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে গত 18 সালে
নির্বাচনে বাংলাদেশের অনেক কমিউনিস্ট পার্টি এই আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে নির্বাচনে গিয়েছে, তাদের কোনো যুক্তি দাঁড় করাতে পারবে না যে কেন তারা নির্বাচনে গিয়েছিল। এবং অনেক পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি 1974 সালে বাকশালে করে যোগ দেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলুপ্ত পর্যন্ত করে দিয়েছিল। তো আমাদের সতর্ক থাকতে হবে সেই জায়গাতে, আমরা পার্টি নয় দেশকে ভালোবাসবো, দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সামাজিক ব্যবস্থা, সাম্প্রদায়িকতা, সমস্ত বিষয়গুলি যেগুলি আমাদের প্রতিদিন নিত্য জীবনে প্রয়োজনীয় এবং সেটা আমাদের ভালো এবং মন্দ দিক নির্দেশনা করে, সেই বিষয়ে নিজস্ব সক্রিয়তা নিয়ে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে মানব কল্যাণের জন্য লড়তে হবে এবং সেটা দেশের জন্য লড়তে হবে, কোনো পার্টির জন্য নয়। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি। পরবর্তী অনুষ্ঠানে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ। মোমেন শেষ করে দেন।